예, 여러분 안녕하세요. 오늘은 이제 5주차 온라인 수업 시작하도록 하겠습니다. 오늘 39페이지 펴주시고요. 오늘 유닛 3의 A 이렇게 나갈 예정이거든요. 우선 39페이지 펴주시면 위험에 처한 동물들, 그래서 멸종 위기인 또 사냥이나 밀렵에 의해서 동물들이 점점 개체수가 줄어드는 그런 내용의 스토리라고 보시면 될 것 같습니다. 그러면 본문에 들어가기 앞서서 우선 CD 한번 들으시면서 오늘 내용에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 41페이지 펴주시고요. 그래서 dangerous journey, 그래서 위험한 여행이라거든요. 네, 그래서 철새들이 이제 이동을 하면서 사냥을 당하는 그래서 이제 위험한 여행이라고 이렇게 제목을 잡은 것 같아요. 우선 CD를 듣고 오늘 내용을 한번 들어보도록 할게요. Animals in Danger. Reading A. Dangerous Journey. It's an astounding feat. Every summer, 3 billion birds of some 300 species, songbirds, waterbirds, and many others, migrate from northern Africa to Europe and Asia. In the winter, they return to Africa's warmer shores. As they travel from one place to another, they navigate using the sun, the stars, smells, and landforms to help them find their way. Both large and small birds travel thousands of kilometers, often stopping at locations along the way to rest. In late fall, in the northern hemisphere, for example, golden orioles fly from northern to southern Europe and then cross the Mediterranean Sea into Africa. The birds often stop at different oases in northern Africa before flying almost 1,600 kilometers, over 1,000 miles, across the Sahara Desert and then on to central and southern Africa. The bird's migration is long and difficult, and some of the animals inevitably die during each trip. However, it is not this twice-a-year journey that poses the greatest risk to these animals. The main threat to the bird's survival comes from human hunters. All over the Mediterranean, millions of migrating birds are killed for food, profit, and sport every year. As a result, bird populations are dropping all over the region. In nations along the Mediterranean, many migratory birds are illegally trapped or shot. In addition to traps, hunters also use electronic calls to catch birds. This tool, which a hunter can operate from a cell phone, mimics bird sounds and is very effective in attracting the animals. So effective that in some countries, bird populations have plummeted. There are no birds, says one Albanian man. We walk for hours without seeing any. It's really scary. Some hunters also use nets to capture birds as they fly close to the sea. The nets are high, going from ground level to just over 3 meters, 11 feet, and invisible to the birds, allowing hunters to trap hundreds of birds at a time. Working for change. Countries all over the Mediterranean are aware that bird populations are in danger, and many are working to address this problem. In the European Union, hunting migratory birds is illegal in some countries, while in others it is strictly controlled. The birds can only be hunted at a certain time of year. This hasn't completely stopped bird poaching in Europe, but more nature protection groups are making sure that laws are obeyed. The organization WWF Italy, for example, works with volunteers to stop poachers and destroy birdsong devices that attract birds. This has been successful in many places throughout the country. Sicily, for example, was once a hotspot for illegal bird hunting. Today, it has mostly eliminated poaching, and bird watching is becoming popular on the island. Across the Mediterranean, another group, Nature Conservation Egypt,
is working to increase protection of its country's natural scenery and wildlife, including its migratory birds. As part of a current project, the organization is trying to promote activities such as ecotourism along the coasts. The hope is that as more tourists come to visit protected natural areas, there will be an incentive to care for the birds and their habitats. If this happens, say conservationists, bird populations will quickly return to normal. Wildlife organizations around the Mediterranean are helping to bring about change. Hunting bans are working, says Martin Schneider-Jacobi, a bird specialist for the German organization Euronatur. But there is still more to do. Conservationists hope to stop hunting and restore bird habitats all over the Mediterranean. If this can be done, the birds' numbers will increase. There's a long way to go, Schneider-Jacobi says, but like an oasis in the desert after a long journey, there is hope. 네, 오늘 이렇게 내용에 대해서 들어봤고요. 자, 그래서 철새들이 이제 어떻게 밀렵이 당하고 사냥이 당하는지에 대한 그런 내용을 들어봤습니다. 그래서 first paragraph 바로 넘어갈게요. 자, 그래서 it's an astounding feat. 이거는 굉장히 놀라운 위협이다. 위협, 업적. 왜? Every summer, 3 billion birds of some 300 species, songbirds, waterbird, and many others migrate from northern Africa to Europe and Asia. 그래서 매해 여름에 300종, 예를 들어 명금, 송버드 명금이라고 우리나라 말로 이제 지칭을 한 것 같아요. 그다음 waterbird 물새 and many others, 그 다른 종류들 300종의 그런 종들의 30억 마리의 그런 새들이 그리고 여기까지 쭉 주어요. others까지 주어고 그다음 migrate 그 동사로 나와요. 이동을 해요. From Northern Africa to Europe and Asia. 북아프리카에서 유럽이나 아시아로 이동을 합니다. In the winter, 그리고 이제 겨울에는 they return to Africa's warmer shore. 그리고 겨울에는 그들은 다시 따뜻한 아프리카의 따뜻한 해안가로 다시 돌아온대요. So as they travel from one place to another, they navigate using the sun, the stars, smells, and landforms to help them find their way. 그래서 한 장소에서 한 장소로 옮기면서 그 철새들 그들은요 뭐를 이용해서 태양, 그 다음에 stars, 별, 그 다음 smell, 냄새, 그리고 landform, 지형을 이용을 해서 뭐 하기 위해? 길을 찾는데 도움을 주는 그런 태양, 별, 그리고 냄새, 그리고 지형을 이용해서 navigate, 그래서 방향을 읽는데요. 방향을 찾는데요. 이해되셨죠? 그래서 first paragraph는 오늘은 아주 간단하게 이제 철새들이 이제 어떤 철새들이 그리고 어떤 경로로 그리고 얼마 마리의 그런 철새들이 이동을 하는지에 대해서 이제 간략하게 설명을 해요. 그래서 오늘은 당연히 bird에 관한 얘기일 거예요. 그래서 오늘은 철새나 새에 관해서 이제 얘기를 할 거니까 여기서 main keyword는 bird라고 잡았고요. 또한 비록 main keyword과 겹치긴 하지만 첫 번째 패러그래프에서도 계속 songbird, waterbird, 그 다음에 they return, they navigate 다 bird를 지칭하죠. 그래서 passage keyword도 bird를 잡았어요. 자, 그럼 메인 센텐스로는요. Every summer, 3 billion birds of some 300 species migrate from northern Africa to Europe and Asia. 그래서 300여 종의 30억 마리의 그런 철새들이 북아프리카에서 유럽이나 아시아로 여름에 이제 이동을 해요. 그리고 그들은 길을 찾는 데 도움을 주는 태양, 그 다음에 별, 냄새, 그리고 지형을 이용하여 방향을 이제 찾는데요. 그리고 겨울에는 다시 따뜻한 아프리카 해안가로 다시 돌아온다. 이런 경로에 대해서 간략하게 설명을 해봤습니다. 그리고 이제 다음 패러그래프로 한번 넘어가 볼게요.